సో ఒక అరే ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇస్తే దీంట్లో మ్యాక్సిమం సబ్సీక్వెన్స్ సమ్ అంటే సీక్వెన్స్గా ఉండాలి ఆ నెంబర్స్ అండ్ వాటిని సమ్ చేస్తే దట్ షుడ్ బి ద మ్యాక్సిమం సమ్. సో అదనమాట ప్రాబ్లం. ఇది -9. సో ఫస్ట్ హెడ్ అదే టైటిల్ చూడండి, మ్యాక్సిమం సబ్సీక్వెన్స్ సమ్. మ్యాక్సిమం సబ్సీక్వెన్స్ సమ్. సో మనం ఈ నెంబర్స్ని సీక్వెన్స్గా సమ్ చేసినప్పుడు ఏ సబ్సెట్కి అయితే మ్యాక్సిమం సమ్ వస్తుందో దట్ ఈస్ యువర్ మ్యాక్సిమం సబ్సీక్వెన్స్ సమ్. సో ఇప్పుడు మొత్తం సమ్ చేస్తే నాకు 11 వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే నేను ఓన్లీ 6, 4, 2 ఈ మూడే సమ్ చేశాను అనుకోండి, నాకు 12 వస్తుంది. లేకపోతే ఈ రెండే సమ్ చేశాను అనుకోండి 8 వస్తుంది. సో ఈ -9 ఎప్పుడైతే యాడ్ అయిపోతుందో నాకు టోటల్గా ఇట్స్ నాట్ గివింగ్ మీ ద మ్యాక్సిమం సమ్. సో నాకు ఓన్లీ 3 నెంబర్స్ సమ్ చేసినప్పుడే నాకు 12 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు అన్ని కాంబినేషన్స్ అన్నీ తీసుకుంటే నాకు ఓన్లీ ఈ 3 నెంబర్స్ సమ్ చేసినప్పుడే నాకు మ్యాక్సిమం సమ్ వస్తుంది. సో అలా ఏ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినా సరే యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ దట్ మ్యాక్సిమం సబ్సీక్వెన్స్ సమ్. సో అదనమాట. సపోజ్ ఇక్కడ నాకు -3 ఉంది అనుకోండి. అరే ఆఫ్ ఇంటిజర్స్. సో -3 ఉంది అనుకోండి సపోజ్. సో ఇక్కడ ఏమైతే 8 - 3 5 9 11 సో 17. సో మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు సబ్ చేస్తేనే నాకు మ్యాక్సిమం సబ్సీక్వెన్స్ సమ్ వస్తుంది. క్రాంతి ఇప్పుడు అక్కడ లెట్స్ సే 18 పెట్టు, -3 పక్కన -3 పక్కన 18, ఆ తర్వాత -2 పెట్టు, -2. ఇప్పుడు ఆ బ్రేక్ అయింది కదా, 18 ఒక్కటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ కదా. కెన్ వి ప్రింట్ 18 ఓన్లీ 18 ఒక్కటే మ్యాక్సిమం నెంబర్? ఎలా అంటే సమ్ చేయాలి కదా మనం. సమ్ చేసినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఏదో ఎంటర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం సమ్ చేస్తే నాకు ఇంకా 18 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 1 + 7 8, 8 - 3 5, 5 + 18 కలుస్తుంది కదా. ఓకే, నేను యాక్చువల్ బ్రేక్ చేయాలనుకున్నాను. సో బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదే. సో మొత్తం ఒక అరే ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ అంతే సింపుల్గా. సో దాంట్లో నీకు ఏదైతే ఏ సబ్సెట్ అయితే నీకు సమ్ చేసినప్పుడు మ్యాక్సిమం సమ్ వస్తుందో దట్ విల్ బి యువర్ మ్యాక్సిమం. దిస్ విల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ స్ట్రింగ్. ఓకే, హోల్ ఎంటైర్ అరే. సో అలానే ఏ పార్ట్ అంటే అంటున్నాం మరి, అంటే ఇప్పుడు సబ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఆ నెంబర్ యాడ్ చేసే నెంబర్ సీక్వెన్స్ లో ఉండాలా? ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నేను 1 7 18 2 6 యాడ్ చేసి అదే మ్యాక్సిమం సంబంధం చెప్పకూడదు, అవి సీక్వెన్స్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు 1 7 తర్వాత -3 యాడ్ చేయాలి కంపల్సరీ. సీక్వెన్స్ లో యాడ్ చేయాలన్నా. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. సో యూ షుడ్ నాట్ యాడ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్. You can't skip these 2 elements. You should also add these. సో ఇది యాడ్ చేసినప్పుడు మీకు -3 అయిపోతుంది అంటే నీ టోటల్ సమ్లో. సో అవి సీక్వెన్స్లో ఉండాలన్నమాట. సో సీక్వెన్స్గా నువ్వు నెంబర్స్ని సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మ్యాక్సిమం వస్తుందో సో దట్ విల్ బి యువర్ మ్యాక్సిమం సబ్సీక్వెన్స్. లేదంటే ఇక అదర్ మీనింగ్ ఏంటంటే యు టేక్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎనీ మనం 2 నెంబర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యూ క్యాన్ 2 నెంబర్ సబ్సెట్ అని చెప్పి 1 + 7 7 + -3 -3 + 18 18 - 2 -2 2 6 అలాగా యాడ్ చేసుకుంటే అదొక 2 సబ్సెట్స్. 2 నెంబర్లు యాడ్ చేసిన సబ్సెట్ లో అలా కాదు నేను చెప్పాను. అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్ వీ నీడ్ సబ్ సీక్వెన్స్ కదా, సీక్వెన్స్ కాదు. సీక్వెన్స్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూమరిక్ వాల్యూ లేకపోతే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్స్. సో ఈ అరేలో ఉన్న నెంబర్స్ వాటిని మనం సీక్వెన్స్ గానే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ మనం సీక్వెన్స్ గా యాడ్ చేయాలి. ఓకే. సో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మాక్సిమం సమ్ ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుందో దట్ విల్ బి యువర్ మాక్సిమం సబ్సీక్వెన్స్. సో జనరల్ గా మొత్తం అంతా యాడ్ చేస్తే దట్ ఇస్ ద మాక్సిమం కదా. సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు -9 ఉంది and 2 ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి అన్న. సో మొత్తం యాడ్ చేయండి అన్న మీరు. సో ఎంత వస్తుంది? 2 వస్తుంది. 2 వస్తాయి. How will 2 be the maximum subsequence sum? Okay. If I add only 1 and 7, 8. that is giving me 8, which is greater than 2. Yes, okay. So you should find out what is that subset, Okay. sub-array, Uh-huh. which is in a sequence and which is giving maximum sum.
Okay, got it. Okay. So problem అర్థమైంది, solution writing easy. Yeah, okay. సో ఇలానే సిమిలర్ లైన్స్లో ప్రోడక్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్ 1 into 7 7 into 1 into 7 7 7 into -10 -7 అలా ప్రోడక్ట్లో వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం సబ్ సీక్వెన్స్ ప్రోడక్ట్. సో ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్. ప్రోడక్ట్లో ఒక ట్విస్ట్ ఏంటంటే 0 వచ్చిందంటే సబ్ సీక్వెన్స్ ప్రోడక్ట్లో 4 -3 0 2 -1 6 ఇలా వచ్చింది అనుకోండి. Yeah. 4 into -3 -12 అయింది. -12 into 0 0. Yeah. సో 0 ముందు కానీ తర్వాత కానీ నువ్వు ఆసక్తే చూసి తీసుకోవాలి. Okay. సో సో అలా అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ -4 ఉంది అనుకోండి. సో ఇక్కడ 2 into ఇంకా 4 into -3 -12 ఇది ఆబ్వియస్లీ కాదు. సో 2 into -1 -2 -2 into 6 -12 -12 into -4 48 Plus Oh, 40. -1 into ప్లస్ అయిపోయింది మళ్ళీ minus for 40. Okay, got it. 48 అయిపోయింది. సో 48 విల్ బి యువర్ మ్యాక్సిమం సబ్సిక్వెన్స్ ప్రోడక్ట్ హియర్. Product, okay. సో అలా ఎన్ని మైనస్లు వచ్చాయి ఎన్ని జీరోలు వచ్చాయి అవన్నీ ట్రాక్ చేస్తూ యూ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ సబ్సిక్వెన్స్ ప్రోడక్ట్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కెన్ యూ రైట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఆర్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఓన్లీ టు ద ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ Try to solve it. solve it. ఎన్ని లూప్స్ whatever your brain thinks. Brute force approach అంటారు దాన్ని. Brute force. Yeah. సో సాల్వ్ చేయొచ్చు. దాన్ని సాల్వ్ చేసిన తర్వాత కెన్ వి ఆప్టిమైజ్ దిస్ ఎనీథింగ్ బెటర్ దెన్ సో కరెక్ట్గా అడిగా ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ రాలేదు కాబట్టి ఇది ఏంటి ఏమంటారు దాన్ని బిగ్ ఓ నోటేషన్స్ అంటారు. రైట్ ఇట్స్ ఆప్టిమైజేషన్. అది చెప్పలేదు బిగ్ నోటేషన్స్ చెప్తాను అందులో నేనేనా బిగ్ కనోటేషన్ కూడా మనం రాయాలి అంటే దట్ విల్ గివ్ అస్ లైక్ నువ్వు రాసిన దానికి నీ బిగ్ కనోటేషన్ ఏంటో దాన్ని చెప్తే దెన్ యూ విల్ ఇంటర్వ్యూలో అట్లీస్ట్ యూ విల్ క్రాస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట. యూ షుడ్ గివ్ ద solution and you should also give what is this big connotation. That will cross here. First step cross అవుతుంది. దీనికి ఏమన్నా రాశారా సబ్సిక్వెన్స్ మైక్రో సబ్సిక్వెన్స్ రాసాము బట్ yeah, let's keep it like that. Maybe or if you I don't know what's your plan. No, I mean so first focus by yourself. Okay, yeah. ఒకసారి పెడితే టైం Yeah, first basically training our mind. Yeah. సొల్యూషన్ చెప్పకంటే మేము సొల్యూషన్ చెప్తే ఏంటి అందరూ అదే దాంట్లో ఆలోచిస్తారు. సో దేర్ ఆర్ 2 things. వన్ వచ్చి ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్ మల్టిప్లికేషన్ వచ్చి మన మైండ్లో వేసేస్తాం. when it comes to programming we have to implement that in the programming. That's other challenging. So getting logic for a solution is one challenge, and then implementing that in the code is other challenge. So we have to be trained in both ways. Yeah, so నేను రాశాను బ్రూట్ ఫోర్స్ మాత్రం రాసినట్టు మల్టిప్లికేషన్. Okay. సో చూస్తాం. కానీ బిగ్ కనోటేషన్ అంటే రాయలేదు. Okay. So any questions for the subsequence, sister? You got it? Over. So today we are going to learn about 2 data structures. So one is stack and the other one is queue. So stack and queue are 2 data structures which will be used in few problems. Like, so basically any algorithm, so for solving any problem, choosing the right data structure is the key. So we will see about the stack and queue. So there may be few problems which we need one of these data structures to solve this or to solve that problem efficiently. So stack. So it has a concept. We can simply remember this: last in, first out, or first in, last out. So we can call it any of them. So what is last in, first out? So basically, what exactly is a stack? Let me explain. So maybe you have
okay, you have some books. So you have arranged those books in some order. Say, first there is a book, on top of that there is one more. So you are stacking the books. So that is called stack, right? So same thing. So stack means the numbers are, so, okay. Say, so first, if I have to insert one number, say I have one book called, or maybe if I take all the books in the Bible, okay, Genesis, Exodus, Leviticus. So first I have Genesis book, and on top of that I kept Exodus, and then Leviticus, and then Numbers, so on. Okay. So if I have to take this, if I have to read Genesis, right? So then I have to keep this Numbers away, then Leviticus away, and Exodus away, and then I have to take this Genesis. So basically, even though you kept Genesis at the first, but you are taking this at the very last, right? So that's right, first in, last out, or last in, first out. Even though Numbers was kept at very last, you are taking that book first to actually reach the whichever book you want. So, I mean, this is just one way of explaining. So, the idea is stack will only have one end, so where you can insert or delete any element. So if you want to insert any book or if you want to remove any book, so there is only one end. So that's why you can't take any book as is. So that's why this is called as last in, first out. So I'm not sure if I have explained you, but did you get what I'm trying to say? Okay. Kind of a bin. Yeah. Whatever kind you of a put. bit. Yeah. So whatever you put. So once that is at the bottom, you can't take that bottom part without taking the top things. So this is actually one data structure. So maybe I'm not sure what will be the right example for this. For stack, Yeah. railway engine, Yeah. train, bogies. If you have like 10 bogies, okay, if they want to take out the middle one, what they do is they take the last one out and then the last one out and the last one out and they take this. Right. Yeah. Okay. Yeah. That is one real-time example. So, I mean, I'm just going to explain like how exactly this stack will be. I mean, how exactly we will implement this stack. And for this, you must have some programming knowledge. So maybe what is a class and what is a member of the class, and how exactly you can create an object of a class. You should have all this knowledge before you implement a class. Basic OOP skills. OOP concepts. Okay. So I have a class called stack, and in this, say I have, so అంటే స్టాండర్డ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా, top. అది ఫస్ట్ చెప్పారు. Yeah. So whatever is the top, I mean, you will only have access to the topmost element of the stack. So we call that as a top variable, and that will be pointing to the topmost element in the stack, and maybe we will use some variable called top, and so for okay. So this is a stack to hold books of Bible, and say I have to insert Genesis first. So I have to push this Genesis. So for inserting we call it as push. So when I am pushing Genesis first, and then
push of Exodus. So I'm pushing Exodus. So basically what I'm trying to say is there's a method called push. So if I want to insert any element into the stack, so we use this push method. I mean, so that method we have to implement. So there is no. Yeah, we have to implement that push method. So if we take our string class, right? So string is like built-in class which we did not implement. It's already there in the .NET framework. And in string we have say I have declared string my string name. And if I want to reverse my name, so I can simply call reverse method. So this is already there in .NET framework, but this stack is a class. I mean, it's our own class which we are defined, which we are going to define. So push is one such method. Like reverse is a method in the string class. Push is one method. So we have to implement this push method. When you pass some variable to push method, it has to put it in the top of the stack. And then when you pop it, so there is other method that you must be writing. When you pop it, it will take the top element from the queue. I mean from the stack. So it's like there are two operations only, right? So as of now, Kranti. Yeah. ఇంకొకటి As of now, there are only two. ఫైల్ ఏదో తెలుసుకోవడానికి జస్ట్ వాట్ ఇస్ దట్ మెథడ్ Top. We have ప్రివ్యూ ఏదైనా ఉందా పుష్ పాప్ కౌంట్ ప్రివ్యూ అంటే ఇట్ విల్ పాప్ అంటే బయటికి తీసుకొస్తుంది చూసి రావడానికి ఏదో మెథడ్ ఉంటుంది Choose అంటే you mean the top element. Just check Yeah, what is just there check. in that. Top element ka variable undi kada. You can It's a keep a property. variable. ఓకే It's a property basically. Okay. So if you just access that property, you will get what is the topest element. And then one more thing, what you can do is what is the length of the stack. So Yeah. every time you add, you can make a Increment. counter, and then you can increment it. So as of now, probably you can say two methods. One is a push method, the other one is a pop method. Two properties, one is a top, and then the count or the length. Yeah. Another question. So, I think when they ask in interviews, they won't ask you to define stack or the implement methods. They will ask you how are you using this one. అడుగుతారన్నా. Stack implement చేయమని అడుగుతారు. stack implementation. So one such if you know how to implement stack, so you can, that means you are understanding what exactly is the concept, right? Okay. What is stack and how it works to the back. So C# by default have stack and queue classes now. So but what they ask is like they want to see, did you really understand how stack is implemented or how stack works or how queue works. There is one more question. Today we are going to give that as an exercise. By using stack, implement queue. And by using queue, implement stack. So yeah, we'll ask these questions. So any questions around the stack? I think we already read this one, probably long back. Maybe రాజమఠానికి 20 సంవత్సరాల ముందు, మనకి 10 years ముందు. Yeah, 20 years back చదివాను, ఇప్పుడు ఏం గుర్తులేదు అదే అన్ని కొత్తగా. కరెక్ట్గా చెప్పాను 20 years అని. And 30 years back వెళ్ళాడు. రాజరాజులు ఆన్లైన్లో చూస్తున్నారా ఏంటి? అయితే ఇది పుష్ పాప్ కాకుండా ఇప్పుడు అలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ అరేంజ్ చేసాం కదా, దాని మిడిల్లో చేయొచ్చా? It's not the stack. Don't have access to. No, basically, stack, the functionality of stack is push and pop only. So you are talking about linked list. So linked list you can do that, but FI, FO ante first in first out kada. Queue. I'm sorry, last in first Last out. in first. So that's the functionality. We cannot alter the functionality. Yeah. So if you want to insert, say suppose if you want to insert one book between Exodus and Leviticus, so you have to pop numbers first, and then pop this one, and then push that book, and then push Leviticus, and then push numbers. So that is the. So maybe in that particular context, stack may not be the right data structure to use. Right. So if you want to, so always it always depends on what exactly is our need, what is our requirement. So based on our requirement, we should choose the data. But at the same time, as he said, some interviewer might come ask me a question.
you know, I got a 10 variables or 10 objects in the stack. I want to insert in the third place or second place or first place something. So then we have to be in a way. I mean, we have to be equipped to write that functionality, right? So you can think in any way, but the thing is, how can we implement it? Yeah. Then you implement cheyyochu annadi vachi, you have to solve it. So interviewer can ask any question. Any question? Yes. So it's not like okay, he will only ask stack related. If it is stack related, only like push and pop. So like he can ask any question. He just want to see like how we are thinking and what is our knowledge on those. Yeah. Okay, so I think we are good on the QK. Any So yeah, basically, so rest of the part objective maybe you can implement. సో స్టాక్ లో పుష్ అండ్ పాప్ ఒకటే ఉంది ఇంకా అంటే వేరే ఏం చేయలేము Push and pop are the methods, మెథడ్స్ ఓకే and ప్రాపర్టీస్ వచ్చి టాప్ లెంత్. yeah. length అంటే ఎన్ని ఎన్ని So, books ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ C# లో ఆల్రెడీ స్టాక్ ఉంది క్లాస్, Stack అనే class ఆల్రెడీ ప్రీ ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ ఉంది స్ట్రింగ్ లాగా, బట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ ఓన్. our own class. So without using the class, so that you can understand. And maybe you can add other methods like find. ఫైండ్ Yeah, ఫైండ్ ఇన్ ఎ స్టాక్ అన్న yeah, find in a stack. So find of say I have given Find call it as 10th find. book of- ఒక నెంబర్ ఇచ్చా, ఆ నెంబర్ ఉందా లేదా అని కనుక్కోవడం. So I think we call it as I mean, you can write any extension. extension methods, but What is the book at the index of 0? A kind of stuff. So Where that's is additional. mentions this book? Huh? I mean, at what index is mentions this book? Right. Zero లో ఉంది, one లో ఉంది. అవును. కానీ అంటే ఆ స్టాక్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలియాలి ముందు. అది length అది కూడా length అనేది లెంత్ కూడా ఇస్తాడా Yeah, మనమే మనం రాయాలి. మనం implement చేయాలి. లెంత్ మనం Every find time మనం చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఆహా. ఆ లెంత్ వచ్చి జస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ బై 1. సో పుష్ అప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ బై 1, పాప్ అప్పుడు డిక్రిమెంట్ బై 1. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెంత్ అని డిక్లేర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. స్టాక్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లెంత్ ని మామూలుగా 0 ఉంటుంది. ఓకే, 0 అని ఇట్లా ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్. సో ఈ పుష్ మెథడ్ లో I mean I'm not explaining what the entire logic, but so in push method, say suppose if you are maybe a string book name. Okay, so whenever you call this method push method, increment your length బై 1 ఓకే length plus plus. ప్లస్ So length will be automatically when you access this particular stack again. So you are accessing this property, which will give you like what are the total number of elements. It all depends on how many times you are calling this push method. And similarly in pop method, you will be decrementing this. So like that you can keep track of what is the length, and similarly you can keep track of what is the top of the element, and you can keep inserting and deleting using these methods. So is there any limit how many elements can we hold in a stack? No, right? It is a class. Stack is I mean, we are defining it as a class. Okay. It is stored on heap because it's a reference type. Okay. It is stored on heap, Mhm. so there is no limit. It always it can be extended till. Okay. So if this is clear, we'll move to next. Any other questions? నాకే ఉన్నాయి Yeah, అడుగు. I don't know. Okay. లేదు ఇప్పుడు క్లాస్ స్టాక్ అని రాసి మనకు ఆల్రెడీ స్టాక్ ఉంటుంది కదా క్లాస్ దాన్ని My stack. మనం ఏదో ఒకటి రాయాలి. వేరే రాసుకోవాలి. Oh, I mean name. ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. Yeah, yeah, I'm just okay. I mean, if you are aware of namespaces, so namespace can solve that. Yeah. You can create your own. Any other question? So push to pop means we need to store those data somewhere, right? Right. So can we use like, do we have to use arrays or something else, or? I mean, that's up to you. So that's where the implementation is. So that's what, because array is like fixed length, right? So that's what I was thinking. Yeah, array is fixed length. Yeah, you are thinking now. కానీ అరే ఫిక్స్డ్ లెంగ్త్ కదా. That's why I asked the question. Without revealing. That's a good question. That's a good question. ఇంకా చెప్పొచ్చు కదా.
ఏం వాడుతున్నారు ఎజ వాడుతున్నారు ఏం వాడుతున్నారు లేదన్న యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. అంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ కాదే ఇవన్నీ As of అడుగుతున్నా now- ఆన్సర్ ఇస్తావా లేదా డీప్ చేస్తా కాదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డోంట్ నో ఐ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. దట్స్ గుడ్ ఆన్సర్ American. ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ I don't థింక్ know. But we have to figure it out. Okay. యు నీడ్ టు థింక్ It's good. That's the whole point. Are you good? Yeah. Yep. Cool. Okay. So now we are moving to the next topic, Q. It is first in, first out, or last in, last out. You can call whatever. Just do this. So unlike stack, Q will have two ends. Say if you are and Q will have two ends, and also it will have two variables called front and rear. It will have two variables. So in stack we are using just one variable to know what is the topmost element, like top is our variable. Here we have two variables, front and rear. So we use them to see like what is the front and rear. క్రాంతి హారిజాంటల్ పెట్టు మళ్ళీ Alright. ఒకరు శ్రీకాంత్ ఇంకొకరు ఎవరు నాకు అర్థం కావట్లేదు చూసాను. ఎవరినో పింక్ చేయమని చెప్పండి. ఇద్దరు అవరు. అరే అవును వాళ్ళని అడగలేకపోయాను. అదే Is వాళ్ళకి there డౌట్స్ any ఉన్నాయి. questions for me? వాళ్ళకి డౌట్స్ అడగచ్చు కదా. Oh. కాంతి బట్ ఇది కానీ చాలా సో సారీ స్టాక్లో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? శ్రీకాంత్ అంటున్నారా? ఒకరు శ్రీకాంత్ ఇద్దరు చూస్తున్నారు. వాట్సాప్ గ్రూప్లో పింగ్ చేయండి అన్న ఒకవేళ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. స్టాక్ ఎవరు టైప్ చేస్తున్నారు? ఇది కానీ చిల్లకాంత్ అలా క్వశ్చన్స్ మనం లాస్ట్లో తీసుకోవచ్చు. So we have same methods, push, ఐ థింక్ ఎన్క్యూ డీక్యూ అంటారు. push, ఎన్క్యూ డీక్యూ అని పెట్టారు. మళ్ళీ అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అంటే ఎన్క్యూ అంటే పుష్. క్యూలో థర్డ్ అంటే క్యూరైజ్ చేయడం Yeah. ఇది మన ఈ క్యూకి రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. మనం జనరల్గా క్యూలో నుంచి ఉంటాం, ఎవరైతే ముందు నుంచి ఉంటారో వాళ్ళు వెళ్తారు. సో సిమిలర్. సో ఇది ఫస్ట్ వచ్చింది. సో ఓకే మేబీ let me push something. I'll use some numbers on it. Okay. So first I'm pushing some 4. Okay. So this will be my front and this will be my rear. So both front and rear will be pointing to the same element because I have only one element. That is the first element and that is the last element. So that's why that will be my front and rear. And say I have pushed one more element. Fine. Then this will be my sorry. No, basically, you start with the first stack, right? I mean the first thing. Yeah. So your NQ, it goes first. Okay, let's assume Q entry from there, Q exit from here. Right. No, it can be from both. No. Okay. So One direction. this is my front and rear. Q but one direction.
So if I have to push one more element, వెనకాల ముందు Then? First in, first out. Okay. కాదు. And So, linked four. list 4, right? Linked list Now, double linked list ఉంటుంది. ముందు పుష్ just- పాప్ లాగా ఎన్క్యూ డీకి ఉంటుంది కదా, పుష్ పాప్ లాగా ఎన్క్యూ డీకి ఉంటుంది. వెన్ వి ఎన్క్యూ, ద గై హూ ఎన్క్యూడ్ విల్ బి బిహైండ్ ద 4. ఇప్పుడు 5 is ఎన్క్యూయింగ్ అనుకో, దెన్ he will be behind the 4, Yeah. not 5. ఓకే. సో కాదు, ఆయన అటే అనుకుంటున్నాడు, ఇదేనా? ఆయన టికెట్లు అటే ఇస్తున్నారు అనుకుంటున్నాడు, నువ్వేం టికెట్ ఇటే ఇస్తున్నారు అనుకుంటున్నాడు. అదే ఒకసారి అదే. ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ డిఫైన్ చేసుకోండి ఫస్ట్. Yeah, yeah. అప్పుడు Oh, ఈజీ. అదే answer. నువ్వేం టికెట్ కౌంటర్ రిటైప్ అనుకున్నావు, ఆయన టికెట్ కౌంటర్ అటే అనుకుంటున్నాడు. Got it. Yeah. మీరు బాగా క్యాచ్ చేశారు. అప్పటి నుంచి లైన్ టికెట్ కౌంటర్ ఎట్లుందో నాకు తెలియదు మా సార్. so yeah. Now this my 5 will be there, and then say I have pushed one more. ఎన్క్యూ చేంజ్ ద బాడీ. Oh yeah, I have enqueued one more element. So whenever I enqueue, I will be incrementing my rear. Okay. My front will be top pointing there only. And whenever I want to pop, I want to DQ, right? So unlike in stack, we actually DQ 6, but in queue, since we are actually using one more variable to point over what is the first enqueued element, so we DQ this particular element, right? So we have this index. So by making use of this index, we DQ that particular element, and so whenever I DQ this one, my front would be incremented, or it would be pointing to this one. So this will be my front element or the first element, and my 6 would be the last element. So basically, since we have two ends now, and we have two variables to hold both top and or front and rear elements, so we make use of these to push or to enqueue the elements and dequeue the elements in a given sequence. So Yeah, I think if you can implement the stack, stack, it is it's very easy. similar to stack, but it's just with some additional. You need to have the control of front and rear. Right, front yeah. and rear, that's it. Make sure that right. Right. So ఓకే. Yeah, I was thinking about what could be the best example. And if I just want to say okay. for people to understand better. So like if you want to understand stack much better, you can say like hard box. Hard box example తీసుకుంటే each one has a container కదా. So you can say let's say 10 containers పెట్టే hard box తీసుకున్నాను. ఫుడ్ కదా Food Yeah. is- yeah. అంటే అంటే చపాతీలు అన్న ఫస్ట్ చపాతీ తీస్తేనే కింద చపాతీ వచ్చేది. అది చపాతీ కదా, అది కాదు. So why want to give a different example? What is అది it? స్టాక్ కింద వస్తుంది కదా. అదే అదే స్టాక్. stack. వెరీ గుడ్. Yeah. Thanks, So let's say కింద పెరుగు పెట్టాం అనుకో, పైన ఎక్కడి పెట్టాం అనుకో, సరే దానిపైన పులిహార పెట్టాం అనుకో. సో ఫస్ట్ పులిహార తిని ఆ తర్వాత కొందరు చాలా స్పెసిఫిక్ ఉంటారు, నాకు పైన పులిహార కావాలి, కింద దాని తర్వాత సాంబార్ కావాలంటారు. See, but if you want to do that one, say like if you want to keep something in the third spot from the bottom, పైన తీయాలి కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే there is only one way to take it up, hard box, and one way to put it in. So అంటే for people who are going to write programming, if you give that example, so like పక్క నుంచి కూడా ఇప్పుడు పుస్తకాలు స్టాక్ అని అనుకో, పక్క నుంచి కూడా లాగొచ్చు కదా అనుకోండి. స్టాక్ is basically it's a hard box అన్నమాట. there is only one way to get in and one way to get out. ఇప్పుడు పుస్తకాలు స్టాక్ అని అనుకో, పక్క నుంచి తీయచ్చు కదా అంటాం. So that eliminates that thing. You cannot do it. That's how you need to build when you're writing your program. Nobody else should go into he should not access any other point in the stack except the topmost one. Yeah, that's all it. okay. గాట్. Now 2 questions. One is implementation of stack. The other one is implementation of queue. Yeah, by using stack implement queue, by using queue implement stack. Right. No?
No, adi additional question. అది అది additional. additional. Next level. అది that's the next level. అది advanced అది అన్నది అవి. ఒక సీక్వెల్ ఒక 2 సీక్వెల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాను ప్రాబ్లీ బికాస్ సీక్వెల్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ స్టాక్ కాదు ఆల్గరిథమ్స్. algorithms they ask sometimes the SQL questions also. Given a few SQL quirks are there, so you can just test them whether you are able to. నోటి సీక్వెన్స్ చెప్తట్లా ఇక్కడ 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 అక్కడ కాదు. Okay, so this question I got it from Amazon. Wow, must be tough. It's not tough for you, see. It's a time factor. We know that employee and then Employee and department, No. manager. Manager and employee. So we need to have hierarchical data. For example, అదొక యాంగిల్లో రాయాలి. సో పెన్ ఉందాం అనుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ టైం employee ID, employee name. You can consider first name and second last name, and then manager ID. Manager ID. For example, let's assume 1, and then Satya. So there is no manager for Satya. So the manager ID will be null. And then 2, Raja Mattan. Maybe he is reporting to Satya. 1 1. And then 3, Sathish. He is reporting to 2. And then 4, maybe KK, also reporting to Rajan. And then 5, Kranti, reporting to 4 3. I mean, he can report to 1, 2. And then Joel, reporting to KK, 4 7. because he comes under Belvy. 7. Okay, now the question you asked is, I just want to understand. I just want to get third level employees for a given employee. థర్డ్ లెవెల్ Third level. ఓకే So, for example, if no, so Yeah. what I'll give some name or employee ID. For that employee ID, I have to get the third level employees. For example, let's assume I have given a Satya. So Satya kochi first level vachi Raja Mattan unnadu. Raja Mattan. Raja na kinda vachi Satish Satish and KK. KK. Okay. Now KK kinda vachi Joel. And then సతీష్ అన్న కింద వచ్చి Kranti. Antena? అంతే. So this is 0 level, this is 1 level, this is 2 level. Anukundam. And then there are some employees, who is under Yeah. Kranti and then Joel. Yeah, like. Okay. Now, if I give Satya as input, you have to print only the people who are under 3. థర్డ్ లెవెల్ అంటే ఇదా అన్నా అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండెక్స్. I mean, you can make it this as a 0, Satya as a 0, ఓకే. and then Rajamat as 1, 2, 3, 4. So the third level means Kranti and Joy has to be third level. So that's the question. If I give Rajamatana as input, so 1, 2, 3. The people who are under third level has to be there. So that's the question I received from the Amazon. So you can just implement it. సో
little complex. ఒరకిల్లో అనలిటికల్ మెథడ్స్ అని ఉంటాయి బ్రదర్. మరి మీ సీక్వెల్ సర్వర్ తెలియదు కానీ. SQL Server లో CTE అని ఉంటుంది. ఓకే. Common table expressions అని. That's a clue. So use the common table expression. In common table expression, recursive. Use the recursive. So to get the hierarchical data. Okay. Yeah, in Oracle, if you use connect by prior, you'll get all the levels. Can you also try this in C#? C#. Like, I mean, C#, yeah, we can get it. okay, So we class can, is a link you write, sir. yeah, you can Both ways. implement. You You can can try both implement. ways. Yeah, you can implement. This is the one class where the class employee class. So instead of table, you use the class. Yeah, class. Right. But you need in SQL. SQL, yeah. SQL is tough. Whereas link is a little bit easy than SQL actually. Yeah. Okay, so you are a SQL guy. Learn C#. Now C# is easy for you. Imagine had he learned C# earlier. Right. He would have become Satyanam. Okay, so got this one, right? Yeah. So you can create a table in SQL Server. Yeah. You can just insert, junk data. But the thing is, just go online, search for it, because CTE, if you don't know the CTE, probably it's difficult to, get those data. But try your best. If not, probably, you can search online. But this is a good question. This is a tough one, bro. I suggest don't use the CTE for now. Mhm. Let them using top 3 and that kind of thing, and then move to the CTE so that they will get a better idea of CTE. I mean, so I don't know how they can use without CTE. How can they recursive the thing? So You can do it without CTE first. Hmm? You can do it without CTE. Mhm. CTE is complex. I mean, like, since if you know really SQL, you can do it right in CTE. That's ultimate. Mhm. But if you want to write in SQL queries, and then you can still do it actually by doing some SQL queries. Okay, so whatever You can try, yeah. Better. Let's try. But the thing is, it's a little complex. Yeah. Connect by prior. So you'll get the 3 rows. You'll write an outer view. Outer view అని ఒకటి ఉంటుంది. So you can take the third row. What is the third row? So you can easily get it. Or rank or అని ఒకటి ఉంటుంది analytical function లో. You can use rank or and get it. Okay, But this it's one- a typical this is one tough question. question, brother. So people like SQL guys, you can try. Even not SQL guys also try. So the other question is, it's not related to any CTE, but I think it is little complex. This question is from Disney. The question is, so there is a table. The table contains 4 columns: name, event date, event type, event time. Event date, event time. Event time. So let me write down that one. Name, E-date, E-time. e-date, e-type, and then e-time. So for example, KK, 8/30/2016, and then start, and then so KK, 8/30/2016, end 9/30. So basically, this is events record. I mean to say, capturing the employees' time tracking. Otherwise, we can say. So he has started his job by 9 o'clock. Time track. He just ended by 9:30, and then he starts again by 11 o'clock. Start 11 o'clock, and then end 11. You can say 12 o'clock. So this is for one employee. You can have other employee
you might have some event. The question here is, end of the day, if somebody asks you how many hours KK has done on 8:30 or in the given month. So then you have to calculate, this is 30 minutes and then this is 2 hours. 60 minutes, Was it? 180 minutes or 3 hours. 90, I'm sorry, 90 minutes. 90 minutes, And, 1.5 hour. Or you can say 90 minutes. So the output has to be KK 90 minutes, and then other people like Joel 80 minutes, Kranti 70 minutes. But how do we know, brothers? The start and end. If you have only start and end is the event types, or do you have any others? Those are the only. Okay. If he has taking a break, Mm-hmm. that will not be considered. Okay. When he logs into the system, Mm-hmm. from then it starts, Okay. and then when he logs off, Okay. it stops. Okay. Why can't we have 4 columns? 4, 5. 4 column, ఇంకో column. ఇంకొక 2 కాలమ్స్ యాడ్ చేసి స్టార్ట్ చేయండి పెట్టేసి. Start and ఇదే కదా. Event. కాంప్లెక్సిటీ అంతా అక్కడే ఉంది యాక్చువల్లీ. Huh? కాంప్లెక్సిటీ అంతా అక్కడే ఉంది. Right, yeah. Name, date, type, time, start, end, start, end. Every time he starts, type is start. Every time he ends, type is end. యాక్చువల్గా స్టార్ట్ ఎండ్ 2 డిఫరెంట్ కాలమ్స్ అయితే స్టార్ట్ టైం ఎండ్ టైం పెడితే సో కాంప్లెక్సిటీ అంతా స్టార్ట్ అండ్ పెట్టడం వల్ల కాంప్లెక్సిటీ వచ్చింది యాక్చువల్గా దానికి ప్రాబ్లమ్. ఇట్స్ డిజైన్ ప్రాబ్లం. ఓకే. Yeah, I think it's design problem. So let's assume your manager is implemented this one. And then Now he we was- hired you. So now you have to prove that I have the ability, even though the manager is not good enough to design properly. తెలియకుండా టేబుల్ సెక్షన్ మార్చేసి. Crucial I got it. knowledge. Yeah, I just doing it. Just saying like we also need to talk about I can write for this one too, but we just want to point out interviews when somebody asks a question you can always bring up this one saying like yeah we can do that, but don't you I see a design problem and you Right, at least right, understand right, like right. we are thinking beyond that. That you can say at the end actually. First you solve the problem, Yeah. and then you go there and say that if it is problem. like this, then it would have been easier, and then we can come up. Yeah, ముందు చెప్తే Then it's they will treat you as like kind of. ముందు If you solve the problem, then సాల్వ్ you చేసి say, చెప్పాలి. yeah. ముందే చెప్పాను కంప్లైంట్ అయి ఉన్నట్టు అని చెప్తే కంప్లైంట్ చేస్తాడు. Any questions? Okay. యా దిస్ ఇస్ Any clue? Clue, huh? క్లూ ఫస్ట్. Clue is, yeah, you can tell. Clue అంటే there is one direct option in SQL. Yeah. High water na ఉంటుంది. You can use that. Pivot. So that converts columns into rows into a columns. So that you can write a pivot on the start date and date and the name. So that the data will be converted and then it's easy for you to Right. And then you can use some analytical functions too. Yeah. Again, this is optional because this is not meant for everyone, because there are some SQL people we just want to encourage, like Sini. He's not doing C# anyway. So the 2 questions are the C# questions are the important, but this is an additional. Same time you just improve on the SQL also, because they'll ask any questions. So. Yeah, this is a good problem. I suggest you to just attempt it for it actually, Right, so that right. it will give you some idea. Right. So we can always come back and then we can discuss what we have. But the thing is, make sure that we put some effort. So any questions to the online folks? So notebooks are good. ముగ్గురు ఉన్నారు బ్రదర్ ఆన్లైన్లో. ముగ్గురా? నలుగురు. నేను ఇక్కడ ఆన్లైన్లో ఉంటున్నాను. Brothers and sisters, any questions? No. Srikanth, No. Srikanth, I will ask one question.
How are you? ఇక్కడ కొడతా ఉంటుంది. Difficult question. ఇప్పుడు ఎందుకు బాబు? So anyone else? Do you have any questions? Otherwise, probably we'll send you these 4 questions in the WhatsApp. Just you can work on these 4 questions. If you have any questions, just ping any one of us. Just we'll give you some more details if you need. Yeah. We're just waiting for your answer. If you say no, then probably we'll end up the session. Any other questions? So is everyone familiar with the Git? I have created a project for you, and then I have added you to the GitHub. You might be receiving an email. Just follow that email. So after writing this, we need to push the code to GitHub. GitHub, yeah. So the thing is, when you try to push, after committing, when you try to push, it might give you an error. So during that time, what you do is just first pull the data. Pull the fetch or pull. No, I think it has to be pulled. Pulled first, and then it would be merged with your changes. Then push it. I had a problem last time when I pushed it. Right. It asked me something, I just did something, and it automatically pulled it. Oh, okay. Yeah. Yeah. So, but I learned it, always pull. ఇది బాగా డబ్బులు సిస్టమ్. Okay, so I think we are good. నాకు లాస్ట్ వీక్ లింక్ ఒకసారి పంపిస్తాను. లాస్ట్ వీక్ షార్టెస్ట్ నా నేమ్కి సబ్స్క్రైబ్ అన్నాను అన్ని వీడియోస్లో. Okay, so we are just ending the Yeah. sessions. Okay. సబ్స్క్రైబ్ you, అయితే thank you నేను లింక్ everyone. పంపించాల్సిన పని లేదు. Probably you can Start just ping చేయగానే us if you notifications have any questions. ఏంటి సబ్స్క్రైబ్ అంటే ఏది నా ఛానల్ ఉంటుంది కదా Oh, సతీష్ channel. తమ్ముల్. నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయితే వీడియో స్టార్ట్ కాగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. నా పేరు అది ఐఎస్సిఎఫ్, ఇది నా దాంట్లో చేస్తున్నాను అంటే సపరేట్ కదా అని. ఓకే, ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్.